Hello everyone. So let's start with the second part of stereochemistry. Okay, let's get started. First question. This is from IIT JAM 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா they told you to find specific rotation வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So specific rotation formula என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this is your specific rotation. Specific. This is your specific rotation. So specific rotation is equal to your observed value or optical rotation by concentration into length. Okay, ஸோ இப்போ என்னென்னா யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனோட யூனிட் என்னென்னா இட்ஸ் இன் டிகிரி. ஓகே, அண்ட் யுவர் அப்சர்வ் ரொட்டேஷன் என்ன யூனிட்ல இருக்கும்னா தட் இஸ் ஆல்சோ இன் டிகிரி. அண்ட் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து வில் பி இன் கிராம் பெர் மில்லி லிட்டர். தென் உங்கள் லென்த் ஆஃப் தி டியூப் ஆர் பொலரிமீட்டர் டியூப் வந்து என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் பி இன் டெசிமீட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் யூனிட். ஸோ உங்களோட கொஷனில் வந்து நீங்கள் இஃப் யூ கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் டு திஸ் யூனிட், நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன பண்ணலாம், உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் வந்து இன் டிகிரீஸில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிடலாம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரியலி கோ அண்ட் சால்வ் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த யூனிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து அந்த மாதிரி தான். ஸோ இந்த கொஷனில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, 0.06 ml ஆஃப். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 0.06 கிராம் பர் எம்எல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன, மாஸ் பை வால்யூமா. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லுவோம், மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ அதனால தான் கிராம் பர் எம்எல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பொலரிமீட்டர் டியூப் வந்து லென்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 5 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லென்த் வந்து 5 சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஃபார்முலாக்கு we need to convert to டெசிமீட்டர் கியூப். ஸோ 1 சென்டிமீட்டர் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 டெசிமீட்டர். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம், L will be equal to 0.5 டெசிமீட்டர். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன். ஸோ ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் ஆல்ஃபா அப்சர்வ்டு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1.2 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, சிம்பிளி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும். திஸ் வில் பி ஆல்ஃபா அப்சர்வ்ட் பை concentration into length. So that is nothing but 1.2 degree divided by 0.06 into length என்ன 0.5. So இது கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get the value 40 degree. Yeah, so you'll get the value 40 degree. Okay, so 40 degree is the correct answer. Okay, next question. So this is from IIT JAM 2022. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is also from your specific rotation, but இதில் வந்து approach is completely different. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து the specific rotation of optically pure R. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they have given a pure R வந்து they have said it is 40%, 40 டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் பியூர் ஆர் காம்பவுண்ட் வந்து 40 டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க. சிந்தட்டிக் சாம்பிள் ஆஃப் தி சேம் காம்பவுண்ட் இஸ் ஷோன் டு கண்டெயின். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தே ஹாவ் அ மிக்சர். ஸோ அவங்க வந்து தே ஹாவ் ஒன் மோர் காம்பவுண்ட். ஓகே, which has a specific which has a value of 4:1. ஸோ 4:1ல என்ன இருக்குது, எஸ் அண்ட் ஆர் வந்து 4:1 ரேஷியோவில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the specific rotation ஆஃப் தி சாம்பிள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இங்கேயும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know that ஆப்டிக்கலி பியூர் ஆர் வந்து +40ல் இருக்குன்னா அப்போ எஸ் வந்து என்னதில் இருக்கும், எஸ் வில் பி -40 டிகிரியில் இருக்குமா. ஸோ இன் ரெசிமிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன இருக்கும், ஆப்டிக்கலி ஆர் எனான்ஷியமரோட ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் +40ல் இருந்தால் யுவர் எஸ் ஐசோமர் வில் பி இன் -40. ஓகே, ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நம்ம மேக்ஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம், ரேஷியோஸ் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ இப்போ என்ன தெரியும், 4/4 + 1 into 100% தான் வந்து என்ன இருக்கும், யூ வில் ஹாவ் யுவர் எஸ். லைக்லி 1/4 + 1 into 100% you will have your R. Okay, so if you solve this will be like 4/5, 4/5 into 100, which will be around, this will be like solve பண்ணோம்னா this will be like 400/5 and this will be like 100/5. So you can simply say this is 80% and this is going to be 20%. So நம்ம இதில் வந்து என்ன இருக்கு, 80% we are going to have S compound and then 20% we are going to have the R compound. Okay, this is going to be your S compound and this is going to be your R compound.
ஓகே. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஃபார்முலா என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து வி ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் என்ன இருக்கு? பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் இன்டூ optical rotation, okay, or specific rotation, or specific rotation of s. So let me directly write the values. Okay, first வந்து உங்க percentage of என்ன 80% of s இருக்கா, and then specific rotation of s என்ன minus 40. Okay, plus என்ன இருக்கு, then we have your 20 percentage of r, and the specific rotation of r என்னது plus 40. Okay, இது எல்லாமே percentageல இருக்கிறதுனால will divided by 100. Okay, if you try to solve this one, this will be somewhere around minus 3200 plus 800 divided by 100, so this will be somewhere around minus 24. So exact value வந்து minus 24. So minus 24 is the correct answer. Okay, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூ டோன்ட் ஆக்சுவலி நீட் டு நோ தி கான்செப்ட்ஸ், லைக் ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ஃபார்முலாஸ் தேவையில்லை, உங்களுக்கு பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தாலே யூ கேன் சால்வ் திஸ் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் அகெயின் ஒன் சிமிலர் கொஸ்டின், ஒன்ஸ் இட்ஸ் சிமிலர் கொஸ்டின். இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின், மேபி யூ கேன் ஆல் ட்ரை, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் லெட் மீ நோ. ஓகே, அண்ட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இங்க வந்து தே ஹேவ் கிவன் ஆர். ஸோ ஆர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஆர் தே ஹேவ் லைக் ப்ளஸ் 13.5 டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஹேவ் எஸ் வந்து என்ன இருக்கும், எஸ் வில் பி மைனஸ் 13.5 டிகிரியில் இருக்கும். அண்ட் தென் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ எஸ் வந்து 40%ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எஸ் வந்து 40%ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, ஆர் வில் பி 60%ன்னு தெரியுமா? ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிள். ஸோ டோட்டல் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிள் லாஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண மாதிரியே if you solve, this will be somewhere around 2.7 வரும். Okay, you can all try to solve this one. Okay, answer வந்து 2.7. next question. Okay, இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the number of all possible isomers வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஃபைண்ட் தி ஆல் பாசிபிள் ஐசோமர்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, ஸோ டிபிக்லி ஃபார்முலா வந்து 2 பவர் n. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா எப்போ அப்ளிகபிள்னா வென் தி மாலிக்யூல் இஸ் அன்சிமெட்ரிக்கல். ஸோ மாலிக்யூல் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, அண்ட் n என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, n represent your chiral center or stereogenic center. chiral center or ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர்ஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ கைரல் சென்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும், கார்பன் வித் 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் யர் கைரல் சென்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஹாவ் 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் லைக் திஸ் HBr Cl F. ஸோ இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் இந்த கார்பன் என்ன சொல்லுவோம், திஸ் இஸ் அ கைரல் கார்பன். ஸோ கைரல் கார்பனை வந்து ஆஸ்ட்ரிக் போட்டு will represent. So this is your chiral carbon. So what does mean by stereogenic centers? So இப்போ என்னன்னா, if you have your carbon carbon double bond, so carbon carbon double bondல if you have all different groups, so இந்த மாதிரி if you have all different groups வந்து attach ஆயிருக்கு carbon carbon double bondல, in this case this is not chiral center. So இந்த ரெண்டு கார்பனுமே என்ன இல்லை, chiral carbon இல்லை. பட் if I introduce one more one, so இப்போ வந்து Cn minus வந்து let me introduce, இப்போ ஒரு நியூக்ளியோஃபைலை introduce பண்ணுறேன்னா this will go and attack this carbon. So basically என்ன ஆகும்னா, when you introduce some other group introduce பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், now this carbon will become a chiral center. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் தட் ஆல்சோ. ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ல வந்து எக்ஸாக்டாக அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாலிகுலை வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ they have given CH3 C single bond H double bond, we have C single bond H, then we have C H OH, and then C H double bond CH double bond CH C H double bond C CH3. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை கைரல் சென்டர் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இதில் எத்தனை கைரல் சென்டர் இருக்குது, இந்த ஒரு கார்பன் மட்டும்தான் வந்து கைரல் சென்டர் இருக்குது. ஏன்னா இந்த கார்பனில் வந்து என்ன இருக்குது, 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் செயின் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் வி ஹேவ் 3 கார்பன் செயின் அண்ட் ரைட் சைட் வி ஹேவ் 4 கார்பன் செயின்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கைரல் கார்பன். ஓகே,
next comes your stereogenic centers. So எத்தனை stereogenic centers இருக்கு? So இங்க பாருங்க, here we have your one stereogenic center. So இதுல வந்து எந்த ஒரு group இது பண்ணாலுமே வந்து either here or here நீங்க எது பண்ணாலே என்ன ஆகும், this will completely have a different this will have a chiral center. So here you have a one stereogenic center and then here you have your second stereogenic center. Okay, பட் இதுல வந்து stereogenic centers இல்ல. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு, two methyl groups வந்து attach ஆயிருக்கு, similar groups attach ஆயிருக்கிறதுனால this cannot have your stereogenic centers. So n value என்ன, one chiral carbon plus two stereogenic centers இருக்கிறதுனால this n is going to be 3. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், formula 2 power n தான் வந்து formula, which is nothing but 2 power 3. 2 power 3 is 8. So the number of possible number of all possible stereoisomers in it's going to be 8. Okay, let's quickly see the other problems. Okay, next question. This is from IIT JAM 2023. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the total number of constitutional isomers possible for trimethyl cyclohexane. So constitutional isomers na என்ன, attach ஆயிருக்க group மட்டும்தான் வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கும். Okay, connectivity டிஃபர் ஆயிருக்கும். Okay, constitutional isomers is nothing but has different connectivity. Okay, connectivity. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, we have your trimethyl cyclohexane. So trimethyl cyclohexane வந்து எப்படி என்னென்ன பாசிபிள்னு பாருங்க. So we have your cyclohexane group and it can have trimethyl groups like this. So it can have 3 trimethyl groups like this. Okay, then it can have one on the ortho position and one on the para position. Okay, this is possible. And then next comes what is possible, and then comes your yeah, this is one possibility, this is one possibility, the other possibility is going to be like this. So 2 comma 4 comma 6. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3. So directly 1 and 1 2 3 trimethyl cyclohexane இருக்கலாம், or comes your 1 comma 2 comma 4. So 1 comma 2 comma 4 trimethyl cyclohexane, or your 1 comma 3 comma 5 trimethyl cyclohexane இருக்கலாம், or it can also have two methyl group in the same carbon. Okay, in ortho position. So here you will have one methyl group in the ortho position and one methyl group can be in your meta position and then one methyl group in your para position. So எத்தனை possibilities இருக்கு, 1 2 3 4 5 6. So there is 6 possibilities. So constitutional isomers கேட்டா you have to draw the formula and then you have to figure it out. Okay, next question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the sum of total number of isomers stereoisomers present in the following compound. ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் வந்து எத்தனை ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் பாசிபிள்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை கைரல் கார்பன்ஸ் இருக்குது, ஸோ வி ஹாவ் ஒன் கைரல் குரூப். ஸோ இந்த செகண்ட் காம்பவுண்டில் தான் வி ஹாவ் ஒன் கைரல் குரூப். ஏன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they didn't mention. ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா either it can be above the plane இருக்கலாம் or it can be below the plane இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால என்னென்னா இட் கேன் எய்தர் எக்ஸிஸ்ட் இன் above தி பிளேன் ஆர் பிலோ தி பிளேன், எந்த மாதிரி வேணாலும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, ஹியர் யூ ஹாவ் ஒன் ஹியர் யூ ஹாவ் ஒன் கைரல் சென்டர். ஸோ n ஈக்குவல் டு 1. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, ஃபார்முலா வந்து என்னது 2 பவர் n. ஸோ 2 பவர் 1 என்ன, this will have your 2. So here you will have two possible stereoisomers. Okay, and then inge vaanga. So if you see here you have a symmetrical molecule. Here you have a symmetrical molecule, and then enna illa, here it doesn't have a stereogenic centers illa. It doesn't have any stereogenic center, nor it does not have any chiral center. So on the case la enna pannu, you have to literally draw and see what is the possibility. Okay, so இப்போ ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாமா. ஸோ ட்ரா பண்ணால் யூ கேன் கெட் yeah, either your methyl group, you have your methyl like this, and then you can have your alcohol group above. Okay, you can have your alcohol group above, and then next possibility in you can have your both alcohol group below. So ரெண்டு alcohol group மே என்ன இருக்கலாம், below the plane இருக்கலாம், OH OH. This is one more possibility. And then comes your next possibility, which is this. One will be above and one will be below. So either
this can be above this, this can be below, அப்படி கூட இருக்கலாம். பட் டோட்டல் பாசிபிலிட்டிஸ் எத்தனை, here you can have only 3 possibilities. ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, sum of total number of stereoisomers என்ன 2 plus 3, 3 plus 2 is nothing but your 5. So the answer is going to be 5. Okay, next question. This is from IIT JAM 2022. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the number of stereoisomers possible for the major product in the following reaction. ஸோ இங்கே வந்து இந்த ப்ராடக்டோட, இந்த ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட்ல எத்தனை ஸ்டீரியோஐசமர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஹெச்பிஆர் மைனஸ் ஹெச்பிஆர். ஸோ ஹெச்பிஆர் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எப்படி க்ளீவ் ஆகும், ஹெச் ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸாக வந்து க்ளீவ் ஆகும். ஸோ ஹெச்பிஆர் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீவ் ஆகும். ஸோ பேசிக்காக என்ன ஆகும்னா, உங்கள் பிஆர் மைனஸ் வந்து this is going to attack your carbon. So this is going to attack your um, CH2 carbon. So இங்க CH2 ல இருக்க இந்த carbon attack பண்ணும். Then eventually this bond will be shifted like this. So அப்ப என்ன ஆகும், this will be PH, your phenyl group, and you have a carbon carbon double bond with a negative charge. So இங்க என்ன ஆகும், இந்த bond shift ஆச்சுன்னா it will have a negative charge. This negative charge will take the proton. So this will have your CH, CH2, Br இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே எத்தனை பாசிபிள் ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள், யூ ஹாவ் 1 2 3 4. ஸோ இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த கார்பன் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கார்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கார்பன் ஹேஸ் ஒன், திஸ் இந்த டோட்டல் குரூப்ஸ்மே என்னது, திஸ் ஹேஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப், this is second different group, and this is 3 different groups வந்து possible. Okay, so fourth, if I introduce some other nucleophile introduce பண்ணா என்ன ஆகும், this can possibly have a chiral center. So number of stereogenic centers என்ன, number of stereogenic centers again 1, your formula is 2 power n, which is nothing but it can have 2 stereogenic centers. So என்ன possibility ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can have your geometrical isomerism, geometrical isomerismல வந்து exist ஆகும். Okay, so it can have either your cis form or trans form வந்து possible. Okay, either it can have your cis form. Cis form na enna, you can have your group like the CH2Br and phenyl group, both bulky groups வந்து ஒரே சைடில் இருக்கலாம். Or this is your cis form, or it can also exist in the trans form. Trans form na enna, your phenyl group with phenyl group and then CH2Br வந்து completely opposite. So ரெண்டு bulky groupமே வந்து opposite sideல இருக்கலாம். So this is going to be your transform. So total எத்தனை stereoisomers possible na 2. So answer is 2. Okay, next question. It's from IIT JAM 2022. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the major products formed in the reaction of 2-chloro-3-phenyl butane with sodium ethoxide in ethanol. Okay, so இப்போ மேஜர் ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் ட்ரா தி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2-chloro-3-phenyl butane. ஸோ பியூட்டேன் கொடுத்துருக்காங்க. பியூட்டேன் இஸ் அ 4 கார்பன் சிஸ்டம், 1 2 3 4. யூ ஹேவ் 4 கார்பன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 2 chloro. So second வந்து will have the chlorine group 1 2 3 4. Okay, and 3 we will have the phenyl group. Okay, so phenyl நான் என்ன பண்றேன்னா, I'll draw the detailed structure itself. So phenyl will be like this. This is your phenyl structure. This is your phenyl structure, and then we have your, இப்போ வந்து let's fill the hydrogen. So this is going to be like this. So this is the structure of 2-chloro-3-phenyl butane. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் கார்பனோட ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் சி. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரியாரிட்டிஸ் நம்பரிங் பண்ணலாம். ஸோ இட் வில் பி லைக் chlorine will have the highest priority, and then comes your phenyl groups. So this will be your second priority. Then your methyl will have the third priority. So this will be like 1 2 3. So this is in R form. So this is having a clockwise rotation. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்கள் chlorine group வந்து இப்போ below the planeல இருந்தால் this will have the S form. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2s தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ your chlorine will be below the plane. Okay, next வந்து we have your third. So 3 வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, they have given its R configuration கொடுத்துருக்காங்க. Okay, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, with respect to this third carbon, first priority எதுக்கு இருக்கும்னா, first priority will be given to this carbon with chlorine group. ஏன்னா வந்து இங்கே பாருங்க, this carbon, இந்த கார்பன் கூட என்ன இருக்கு, நெக்ஸ்ட் ஒரு கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கார்பன் அண்ட் இந்த கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு.
இந்த 2 கார்பன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்பன்ல வந்து அகைன் 2 மோர் கார்பன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு. பட் இங்க வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ அகைன் திஸ் வில் ஹேவ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி அண்ட் யுவர் ஃபினைல் குரூப் வில் ஹேவ் தி செகண்ட் பிரியாரிட்டி. தென் யுவர் மித்தைல் குரூப். So இப்படி இருக்கு rotation will be 1 2 3. So this is having a S rotation. பட் நம்மளுக்கு இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, this is above the plane, R rotation வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So R nomenclature நம்ம வந்து என்ன அர்த்தம், so your phenyl group will basically lie in the below the plane. So this is going to be the structure. So structure வந்து let me draw it properly. So this is going to be the structure. You'll have two methyl groups and then you'll have your chlorine group. So you'll have your fluorine group and then you'll have your phenyl group and then comes your hydrogen. You'll have the two hydrogens like this. Okay, ma'am. இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, they have given sodium ethoxide in ethanol. Sodium ethoxide in ethanol. So sodium ethoxide and ethanol என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, this will act as a base. This will act as a base. Base என்ன பண்ணும்? Base typically will abstract the hydrogen. So O minus. So this will abstract the H plus. So this will abstract the hydrogen. Hydrogen வந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகும்? H plus தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். So now this bond will be shifted here and this will be removed like this. Chlorine group வந்து remove ஆகும். So final structure எப்படி இருக்கும்? You'll have your CH3 double bond CH3 and then you'll have your phenyl group and then you'll have your hydrogen. Okay. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அகைன் நேம் பண்ண போகிறோம். நேமிங் படி பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், கார்பன் வித் மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் மோர் பிரான்ச் ஸ்ட்ரக்சர் தான் will have the highest priority. So this is going to be 1 2 3 4. ஸோ என்ன அர்த்தம், we have your 2 phenyl and 2 butene structure. Okay, and this is your Z isomer. This is your Z isomer. So option B is the correct answer. 2 Z with 2 phenyl and 2 butene is the correct answer. Next question. This is from IIT JAM 2020. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the correct statement for the following structures வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Here you have your இங்கே வந்து 4 nitrogen groups with ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இதுவாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது, கனெக்டிவிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஹைட்ரஜன் கனெக்டிவிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலே திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஐசோமர்ஸ். ஸோ 1 2 3 ஆர் யுவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஐசோமர்ஸ். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Again, this is from IIT JAM 2020. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the most stable species in each pair of the conformers. So இந்த ரெண்டு இந்த பேர்ல வந்து which is more stable வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So first we'll see the first one. So first one என்னன்னா, they have your methyl group and then they have your tertiary butyl group. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், bulky nature எதுக்கு ஜாஸ்தி, bulky nature of tertiary butyl group is more than your methyl group. So tertiary butyl group will occupy your equatorial position than your methyl group. So tertiary butyl group axial position it's not stable. So one is the stable one. Okay. நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட். ஸோ 3 and 4ல வந்து பாருங்க, இன் கேஸ் ஆஃப் 3 and 4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் யோர் ஆக்சிஜன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இங்கே வந்து 2 ஆக்சிஜன் குரூப் இருக்குது. ஸோ ஆக்சிஜன் மேலே என்ன பாசிபிள், லோன் பேர்ஸ் பாசிபிள். ஸோ ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன, ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ இட் வில் ஹாவ் 2 lone pairs like this. Oxygen will have 2 lone pairs like this. Okay. ஆக்சிஜனில் வந்து 2 lone pairs இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்காது. ஸோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து, ஸோ மாலிக்யூல் எப்படி இருக்குது, ஸோ மாலிக்யூலோட ஷேப்க்கு தான் இருக்கும். ஸோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆக்சிஜன் லோன் பேர்ஸ் வில் லிட்ரலி லை லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனோட லோன் பேர்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, in this structure உங்கள் tertiary butyl group இருக்குல்ல, here your tertiary butyl group will experience a lot of steric repulsion. ஸோ எலக்ட்ரான் cloudனால என்ன ஆகும்னா, எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, in this case உங்களோட tertiary butyl group என்ன ஆகுது, it won't be stable in the equatorial position. ஸோ ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி லையா இருக்கிறதுனால, ஸோ திஸ் வில் நாட் பி தி ஸ்டேபிள் ஒன். ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி ஒன்லி உங்களோட ஆக்சிஜனோட லோன் பேர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லையா இருக்கும். ஓகே. ஆக்சிஜனோட லோன் பேர்ஸில் வந்து சாரி ஆக்சிஜனில் வந்து வி ஹாவ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. பட் கார்பனில் என்ன இருக்குது, ஒன்லி வி ஹாவ் எம்டி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ கார்பனில் வி ஹாவ் எம்டி அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் யூ ஹாவ் யர் லோன் பேர்ஸ்
ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி எம்டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் 4 வில் பி மோர் ஸ்டேபிள். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் இங்க வந்து என்ன இல்லைன்னா ஆக்சிஜனோட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, வில் பி கம்ப்ளீட்லி அவே ஃப்ரம் தி டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப்பை விட்டு கம்ப்ளீட்லி அவேவா இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் then 5 and 6. So 5 and 6 la வந்து here comes your H bonding concept. So H bonding is more preferred. So if you have, so H bonding over steric repulsion. So this is one of the very very important thing, H bonding over steric hindrance. Okay, so irrespective of what, இப்போ உங்க குரூப்ல வந்து if you have a OH group, alcohol groups இருக்குன்னா, it can form a hydrogen bond like this. So this can form a hydrogen bond like this. So option 5 will be the correct answer. So இங்க lone pair repulsionல it is not at all considered. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 different important concepts வந்து ஒரே questionல கேட்டிருக்காங்க. So your correct answer is 1, 4 and 5. So option B is the correct answer. With this we have solved all the problems. So yeah, happy learning.